His Excellency General Yoweri Museveni does not own the presidency of Uganda. The office of president does not belong to General Museveni. No, it belongs to the people of Uganda. It would be wrong for General Museveni to name anybody succeeding because the presidency of Uganda does not belong to him. That would be a mistake, both ideologically and legally. If General Muhoozi was not Museveni's son, most likely he would either be in jail or he would be somewhere either in jail or under house arrest. Munsi muno waliwo abantu betuyita bannamwatulira. Abantu abo batera okubeera nga bantu abatasirikira bibanyigiriza oba ebibasanyusiza. Ebiseera ebisinga abantu abo tubanyiigira olw'ensonga bo baba boogera buli ekibali ku mutima. Bw'aba asanyuse alaga nti asanyuse, bw'aba anyiize tayagala kukwenya, ayagala kugamba nti wankoze kino. So mu nsi abantu bangi tupretendinga nga tetuli bulungi, tetuli in good terms ne bannaffe, naye ate ne tutababuulira nti kino kyonkoze kikyamu. Kakati mu Uganda waliwo omuntu gwe bayita Gen.Otafiire. Gen.Otafiire y'omu ku bantu mu gavumenti ya Gen. Museveni abali outspokening era nga amaloboozi gaabwe gawulirwa buli lunaku, bulijjo, buli kiseera. Lwaki gawulirwa? Kubanga ajja n'ayogera ku ebyo abalala bye basirikidde bye bataagala kwogera. Ensangi zino oba ennaku zino Gen.Otafiire ali nnyo mu mawulire. Nsonga ki? Ajja agamba Gen. Museveni nti kyokola okukakatika ku bannayuganda mutabani wo kikyamu, kyokola okukakatika ku bannayuganda mutabani wo kibi, olw'ensonga buno si bwa kabaka. Eno entebe ya bannayuganda ojja kufa oveewo ogireke ne mutabani wo ne bw'onaaba omukakatiseeko era ajja girekawo ya bannayuganda. Gen.Otafiire yatuuse ne ku extent egamba nti kino ekifo ky'obwa memba bwa parliament kyendimu si kyange. Mutabani wange wanaaba wakusika ajja kusikira ebyo eby'obugagga bye nnina, ente n'ebiraalo n'amataka, netajja kusikira kino kifo kubanga si kyaffe kya bannayuganda. Gen.Otafiire ebiseera ebisinga abantu abali outspokening naddala nga bali against oba nga boogera mu zi gavumenti batera okuttibwa. Nkiddamu, abantu aboogera amazima agasukkiridde batera okuva mu bulamu bw'ensi. Kakati ebirala tugenda kubeera nga tubyogera. Mu ngeri y'emu Abanyarwanda bakyalemezaamu ku nsonga z'okubeera nga bafuuka bannayuganda abajjudde. Ebigambo bino byongedde okuba nga bitabula abantu n'okutambula oba oliawo okusukka ku Uganda. Dinda owulire ate kiki ekipya ekiriwo. Mu ngeri y'emu Abannakongo bavudde mu mbeera era wetwogerera okwekalakaasa kutandise. Wetwogerera okwekalakaasa mu Congo kugendera ddala maaso. Tugenda kubeera nga nabe tubitunuulirako oba oliawo tubeeko kye tubitegeerako okusukkako kaawo. Munzikirize mbabuuzeeko, musiibyeyo mutya? Kansuubire nti buli omu ali bulungi. Atali bulungi ngenda kukusaba beera mugumu, saba Mukama Katonda alongose ekiseera kyo. Nange ndi wano olunaku olwaleero nduddewo okukola. Amazima gali nti omutwe gunnuma gujula okumbaluka, sisiibye bulungi yadde n'akatono, naye ngambye at least kambeeko kyenkola nsobole okuba nga abantu bange abangoberera babaako kye bafuna obutabayisa mu lunaku nga tewali kye tutegedde. Ne bino bikulu nzikiriza tutandikirewo muganda wange. Njagala kwebaza abantu oba oliawo abawulira essanyu nga mwe muli basanyufu n'okulaba Bobi Wine ne Babi Itungo Kyagulanyi ng'oba oliawo bakola magic gwe bakola. Ebintu bya Bobi Wine tetukyabyogera nti omukwano gwe bakola oba ebintu bye bakola biringa bya magero, biringa bya magero, magic aliawo. Kakati saagala tubigambe nti bya bulijjo. Njagala tusooke tugende mu katambi kano, but when we return back tugenda kubeera nga twongerezaako ebigambo ebirala. We have comments from Instagram. Okay. This is from the page of Nat Geo Docs, and these comments are here for you to comment about. So you're going to make comments on the comments that have been made to the post, some post on. I hope they're nice comments. I hope they're kind. Let's read through and see. My job is to read. Yours is to comment. I will. The first one is from Dennis Allens 3. He says, let him know that he is our beacon of hope, we the natives of the land. Well, Alan, I'm humbled to hear that.
let's keep the hope alive. We are each other's hope. So let's do it together. Yeah. Yeah. Brenda Nyenyezi says, we are so proud of you, Mr. President. Thank you, Brenda. Thank you very much. And we have Ashraf. Ashraf goes like, us youths in Uganda, we survive on hope. So he is our hope, and I pray that more like him come through. What do you have to say about his prayer? Well, it's my prayer too, that many more like me, or even better, come up. You know, we are only trying to inspire others. We know that we can only do so much, but if we inspire others, we can get where we want to be. Hope is one thing that we must never lose. I agree. Every day. Every day. Yes. So, and Wahab. Yeah. Don't look in the phone. No, I'm listening. Hassan Wahab said, I wish we get the change we need. That's everybody's wish. It's my wish too. Yeah. But I know we'll one day get the change that we need and deserve. Yeah. The fifth one says, I just love him and what he's doing for Uganda. I'm humbled. How do you feel when people say they love you and that they adore you and that they're proud of what you do? I feel humbled, but again, at the same time, I feel scared. I feel like it's a huge responsibility. Because it is, yes. Yeah. And then we have Swagger Trevor. He says, just know as Ugandans, we love him and respect him. He is our elected president of Uganda. Well said. Thank you, Swagger. I like your name. Yeah. And then Banta MC Pandemic says, much love from the ghettos of Kawala, Uganda. May God bless our President Bobby. Wow. Pandemic from the ghetto. Thank you, man. I love to hear messages from the ghetto, and it even humbles me more to hear positive compliments from the ghetto. I'll only say to you, Pandemic, that as a ghetto youth, we work so hard not to leave the ghetto, but to make the ghetto a better place to live. Yeah, and if what you're fighting for doesn't come to you in the ghetto, you pick it from where. Definitely. So, Hypotenized Juicy says, thanks President for exposing the dictator. Do you feel like you've exposed the dictator enough? Definitely not enough, but at least the little that we can do, we must do. I agree with you. Official M256, this is the second last one. Official 256 says, actually he is the truly elected president. That's we true. Agree. Yes. I agree with them. Official Vicinto says, thanks for standing with us as Ugandans. People are appreciative of what you do. Thanks for standing with me, dear Ugandans. I wouldn't be anything without the masses in Uganda. Yeah. And thanks for standing with me, Bobby. Yeah, it's all about people power. Yeah, Our power. it's all about people power. That's our power. Okay. This is the very last one. Okay. Yeah. Masikarema says, we love him so much, our freedom fighter. I love you too, freedom fighters. It's not just me. I might be leading the way. I might be the one upon whom the spotlight is on, but those around me many times even bear more pain. So it's all about all of us. I am because we are, and we are because I am. So let's keep doing it together. People power. Our power. Our power. People power. That's right, baby. Okay, oyo ye president ne first lady Barbara Itungo Kyagulanyi Sentamu tubagaliza ebisima era tusaba Katonda omulungi ow'ekisa oyo ataleka abaana be eyanunula abaana ba Isirayiri anunule Uganda kuba amazima gali nti Uganda ebbira eggwererayo wansi ku ntobo y'ennyanja Uganda ebbira Mukama owadde nnyo amaanyi abalabe b'ensi yo abaana bo babonaabona mu nsi yo wagituweesa ddembe wakkiriza neefuuka Pearl of Africa ejjudde eby'obugagga ejjudde ebirungi ejjudde emirembe gwe wagituwa si be baagituwa
taata situla amaanyi go bwe buba buyinza bubajjeeko kubanga gwo kisobola. Abaana b'abantu tulaze nnyo okutya okwenunula kuyinza otulemerera naye kabaka Katonda gwe wekka alina obuyinza kubanga ne mu kiseera teweetaaga yadde eddakiika yadde sekendi osobola okuzikiza abatusumbuwa. Tutuuse okusaba essaala ezitali nnungi ku lw'abantu abatumalako emirembe. Batulemesezza n'okusinza, batulemesezza n'okukkiriza nti gy'oli kubanga bo bawadde nnyo obulamu obawadde nnyo ekiseera ate nga bali mu kubonyaabonya nsi yo. Uganda nsi ya mirembe, bannayuganda bantu ba mirembe. Lwaki batuuka ku kiseera eky'okukaaba abantu abaana b'abantu ne bafa, abasumba battiddwa, bannaddiini bavaawo, abantu ab'enkizo mu ggwanga abandi tusomesezza tubeere obulungi battibwa buttibwa. Kitiibwa bino bibyo. Ne mu kiseera kino ng'eggwanga litandise okusoomoozebwa wasala ensi zino n'oziteekawo buli omu n'omuwummuza gye wamuwummuza. Ono n'omufuula Munyarwanda Omunyankole n'abeera eno, Omuganda n'adda ano n'ogamba Omunyankole n'Omuganda, Abakiga n'Abakyoli, Abalango mwenna muli mu Uganda. Naye abalala batandise okusalaasala amakubo nga bakwata ekkubo ate bayingirira ewalala nga tebazze mu mwoyo mulungi, bazze mu myoyo mibi. Ampuliriza gwe wenna gy'osinzira okubanga otugoberera. Waliwo ebigenda maaso nakutegeezezzaako ku lutalo Abanyarwanda lwe baguddewo. Olutalo luno lwagenda maaso n'okubanga beefunza Uganda era nga bakakasa nti bo bannayuganda. Njagala kino kiddamu kigende ku rekodi nammwe mukimanya abali ebweru w'eggwanga. Abantu bangi bayitirivu abatali bannayuganda abatava mu Uganda ab'amawanga amalala naye nga bali weeru w'eggwanga ku passport ez'e Uganda. Amazima gali nti kino kiswaza. Kakati akakodya akalala akaze ye mukazi yavuddeyo n'agamba nti yine abantu wa Busoga mukazi Munyarwanda okujjako nga tugenda naye ne Babi batandise okubanga bateekawo embeera n'okudisrespectinga abantu baffe tubakwatirweko sympathy mbwate oba twabawasaamu byakola bitya mwalina ekibalo kyammwe nti tulina bawasaamu mujje mutwale eggwanga lyaffe alina eggwanga lyaffe. Njagala tulaba akatambi kano manya tugenda newe Busoga bana Abasoga muve mu ndoolo muve mu muzaano mulibulira omuwala oyo byali kwogera omukazi oyo Munnarwanda oyo akobye mbu baba ife kyabazinga waba bali kwira ye Rwanda bajja naye ayo omukazi akobye ati ti Munnayuganda kaye Rwanda abajjayo okola kibana abantu batuseseraira tetwide aye banna muve mu ndoolo nzuukuka tandikirawo gemwembwazi twenda kutegeera omuwala ono nani era ebigendera bye bitegeeza ki era kikyali kwenda lwaki ali kwenda okujja ni baba waife bibugemera kuwa banna Abasoga mwabwine kyagwire ku Buganda ebintu byatandika biti akasada kavumye omusada katyowola omusada me bakagema aye kamaze obisaawo ebyabo bana mutalamba alandoolo. Okay, njagala kwebaza gwampuliriza nkusabe wa video yaffe like mu ngeri yemu nga gwe mulundi gwo gusoso okulaba omukutu guno. Nkusaba muganda wange genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga nyiga mu kadaawo muganda wange ojja kusangawo options 2 nyiga all akagamba ako ojja kuba ng'ofuna notification eziva ku mukutu gwaffe. Wulira tukyagenda maaso n'eggwanga lino erirabika nga lyesiiridde ddala olugoye oba obugoye okubeera nga lijja livuŋŋane bannayuganda. Wuliriza kano akatambi nako njagala nkakuwe kali mu nnimi 2 mulimu actually 3 mulimu Oluganda Oluzungu n'Olunyarwanda nekka tubifune bwe biba ng'ewammwe muli bulungi ng'era muyina ensi ennungi nga muyina kwegamba n'obukulembeze bwammwe nga bulungi lwaki temugenda ewammwe lwaki mwesibye mu Uganda era tuddemu n'ekibuuzo tukyebuuze abaffe abatukulembera baggwanga ki bwe baba nga bino byo tebasobola bisimbako sira tebasobola kuyimirira ne bagamba nedda eno Uganda this is Uganda nammwe muli beeno mubeere eno bwe kubeera kukolagana kw'amawanga yes amazima gali nti Uganda ekolagana ne United States of America naye towulirangako nti bunayo mu America azasaba oba kubeera munna Uganda twale lya Bungereza twakolonizingibwa Bungereza wali owuliddeko Omungereza agamba nti ayagala kubeera munna Uganda. Yes, njagala tugende mu katambi kano bwe tukavaamu bingi bye tulina bye njagala okuba nga nkutuusaako.
Hello, good morning. How are you, everybody? Sasa rero uyu mudamu sinzi ikibazo afite. Physically aragira daranti munyarwanda. Urerekana kuri umunyarwanda wujuje ibyangombwa guhera ku mutwe kugera hasi. N'imvugo yawe irerekana kuri umunyarwanda. Why kubera iki? Kubera icyo ushaka kwifunga Bugande kandi utari umugande. Muramutubwira ngo Kagame kwa Kagame hari umutekano, kwa Kagame harasa neza, kwa Kagame is developing, Rwanda is developing, Why don't you go back to your country where it's developing? Why do you want to stay in a country that has problems and wars and everything? Njawe, I've been to Rwanda. I know everything in Rwanda. Ariko nushobora gushakayo pasiporo niwaba warabyariyeyo. Barakubwira ngo subira iwanyu Bugande. None mwebwe murashaka kujya mu muzi Bugande babahe ibyangombwa bakiye muziye criterias. How can they give you passports and everything? In which way? Bayise muki? Ngafateri yo bana Uganda bagenda ba claiming Rwanda mbo banaye mutuwe passport, banaye mutuwe obutuze, lwaki mwe muvaye eri ne mujje no kwesibenu? Why? What is going on in Uganda? Muratubwira Rwanda ni heza, Rwanda is developing, Rwanda has peace, Rwanda is clean. Why don't you go to that place where it is clean and has security and has everything? Kubera iki mwifunze Bugande? Uganda hari abajura, Uganda harasa nabi, Uganda is, Uganda has problem. Why don't you leave Ugandans alone in peace? You go back to your country. Twege babyeyi bacu barwaniriye u Rwanda ari bakadogo. Ubu nabagabo bakuru barashaje. Ariko they are still baracyari mu mibereho mibi cyane. Ntabwo babibuka. Utari umututsi ntabwo uvuga ikigali. Tabesha se hazabana anga bazi bavuga ati urabesha. If you're not a mututsi in Rwanda, you don't have a say. People in Rwanda, they're like this. So you lady, mudeye wamwe mugende muri cleanliness ya mweje mutuwanira simanyi Rwanda is clean, Rwanda is developing. Rwashita mugenda ku developing ansi ya mene muleke yafe already mwagitad. Okay, akoke katambi kati gwe munna Uganda atannaba kuzibuka maaso akyali omuzibe n'okutegeera nga kuganya okuyingira mu mutwe gwo. Nawe munna Uganda ategeera ng'oganya okukozesa eddoboozi lyo, lindirira ojja kutuuka ekiseera w'okaabira nga bakugamba nga tokyalina kiseera kikaaba. Bino ebigambo bya Lieutenant amanyiddwa nga Lieutenant Musisi, musajja munna Uganda aweereza amagye g'eggwanga lya America. Njagala tuwulire ebigambo bye. Bw'obeera ng'oli wano ku mukutu guno, amazima amatuufu gali nti n'ogaana okutegeera okuva mu bigambo omusajja ono byagenda okwogera, oba oli bweru wa ggwanga, oba oli mu ggwanga Uganda, gwe n'ogaana okupiikingamu ekigambo n'ekimu ekirimu amagezi, amazima gali nti weenenyanga wekka. Katubifune. In America, and you have the opportunity to talk, and you see violations of human rights going on, and you sit back when your fellow Ugandans are being tortured, and you do not say something, it is wrong. We Ugandans in the diaspora, we have to use the opportunity and say you cannot be in Uganda and be torturing your own people. We have seen mass arrests of young people with no cause. We cannot sit here and be quiet and pretend that everything is okay. And to the people watching me around the world,
I want to use this opportunity, standing here in the great state of Massachusetts, and directly talk to the Ugandan leaders. This is going direct to the leadership in Uganda. Torturing young people in Uganda is not the answer. We want to see dialogue as a means of resolving political differences, but not through violence. We want to see a free and fair election in Uganda without any violence. I want to be specific and say, we Ugandans in the diaspora, we are yearning to see a peaceful and democratic transfer of power in our homeland. To the young people in Uganda, I want to talk to you directly, and I want to tell you, hear me clearly. Keep dreaming. We care for you. We are watching. And we are following your aspirations. May God help you. May God help you in your quest for democracy. We cannot be in America and sit back when our people are being killed. This is a human rights issue. It's not a political issue. Everyone in America and everyone in the diaspora, you need to understand. We need our people to be alive. We need to go back home to Uganda in a very peaceful society. Okay, ebigambo ebikulu bwe bityo amazima gali nti biva mu muntu omukulu era ow'amaanyi mu nsi bw'atyo. Omuntu ayina bye yeekoledde nga ne bw'agamba asigale mu ggwanga erya America teryamugaana kubanga asavinze mu kwegamba yakkirizibwa mutuuze naye si mu America. Nkiddamu ekyo eyebeera example ku Banyarwanda nti oyo omusajja Lieutenant Colonel Musisi amazima gali nti asavinga mu magye ga America era ndowooza retired. Bwabanga asavinga magye ga America kituwe ekyokuyiga nti newankubadde asavinga magye ga America si mu America. Owulidde? Newankubadde asavinga magye ga America si mu America. Munna Uganda. But buli buweereza kati mwabaagala nti Abanyarwanda kugamba mu constitution ya Uganda mubeerere ddala banna Uganda muyina ebikyamu ku mitwe. Are you a fool? Kyogamba temutegeera. Muyinza okuba mwe mutegeera kuba kye mugoba kikulu. Mwami Museveni abadde nga abaleeta n'abayiwa mu nsi yaffe ne mulonda n'obululu naye nga temukkirizibwa kulonda kati mwavudde ne mubyeyogerera. Amazima amatuufu gali nti Uganda wake up, zukuka. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina akayimba ke yagamba Uganda zukuka bambi muzukuke banna Uganda. Njagala kubeera nga onvaawo bwe mbanga nvuddewo njagala onzikirize muganda wange oba nyongere nayo yagamba njagala tube mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu. Okitegedde? Njagala kubeera nga nvaawo bwe mbanga nvuddewo nzikiriza tuyingireko munda mu ggwanga erya Congo. Eggwanga erya Congo nakutegeezezaako nti bunkenke bwereere era nga bamaze okuba nga bawawula ebikola okulaba nga bagolola omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda ettumba. Paul Kagame azenga ajojobya nga yegattibwako munywanyi we General Tibahabulwa Kaguta Museveni. Kakati eggwanga erya Congo lyamaze okuba nga liri omutaama lyakaaye Dokira oba olyawo omususa ligamba kaabulangana e Rwanda. Abanyarwanda tujja okubakuba tubanuubule n'amaviivi. Lyegattiddwako muganda wange eggwanga erya Burundi ate yo Burundi tebalagala esiiwa. Anjagala kutegezaako nti embeera nga bweri mu kiseera kino munda mu ggwanga erya Congo okwekalakaasa Abakongo bagamba nti kale oba tufa tufiire ku kkubo
wabula tukooye ensi yaffe naffe tujagalamu emirembe ebyobugagga byaffe deka bituyambe tusobole okuba nga tubyeyambisa naye ebyobugagga byaffe bubbibwa n'emirembe gibuze kumpi emiliyoni y'abantu namba yefiiridde mwene enjukwe. Imagine emiliyoni y'abantu bafudde. Waliwo akatambi kennina nesisobola kazanya wano olw'amateeka ga YouTube nti bajja kunkuba copyright oba oliawo n'okususpendinga channel eno, naye akatambi kano kankwasize ennaku nakogeddeko olunaku olwajjo nti waliwo abantu abattiddwa ng'omukazi attiddwa asaliddwa obulago, omusaayi gukulukusa ali mu bitaba bya musaayi, emirambo gigudde wali, naye nga omwana ali ku mugongo ali mu maziga, maama yafudde. Banaye bino ebifaananyi bantu mmwe abatemu, lwaki temubitunuulira ne musasira ensi zino? Batemu mmwe lwaki temutunuulira emisaayi gy'abantu? Lwaki temuwa value obulamu bw'abantu? Muve mu nsi z'abantu beeyagale, bakozese ebyobugagga byabwe byabaweebwa Katonda. Muleme kwefuula mulungi omu. Ani agenda okuziikibwa ne gold mu ttaka? Muleke abantu Abakongo muleke beeyagale ebyobugagga byabwe. Byabugagga Katonda yabibawa. Bwe muba mwagala mukole naba alliances ez'enjawulo nga temubase. Ne kati wano mu Uganda Mwami Museveni bamubanja ssente. Mwami Museveni Kongo emubanja ssente, ali mu kusasula mabanja agafamiriza abantu ze yatta e Congo, ne mu kiseera kino ali mu kulirira famire ezo. Uganda n'abeeranga eriwa? Biki bye tuganyulwa mu bye mukola? Njagala kubeera nga naawo nkuwa katambi olabe ekigenda maaso munda mu ggwanga erya Congo. Abakongo bagamba nedda, bino tubikooye, katufuna akatambi kano. We know how all of this is done in the name of prophet. We know how Congolese blood is spilled, our women are raped, our children are raped in the name of prophet. We know how this government is funding Rwanda. Yes, to spill blood in Congo. We know that. We know how our tax money is used by this government to destabilize DR Congo. Over 5.4 million people killed. That figure is from 2008. We don't know how many people are dying in Congo, but we know that it's the deadliest war the world has seen since World War II. And no one is talking about it. It must stop right now. 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 We're here today because we know that the people of this country stand in solidarity with Congo. They've done so in 1901 when King Leopold was half of our population. The people of London stood up and said enough is enough. They did so in 1961 when they killed Patrice Lumumba. The people of London stood up and said enough is enough. Today we're here again to stand up and say enough is enough. Free Congo! Free Congo! Free Congo! Free Congo! Free Congo! Free Congo! Thank you. Free Congo! 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 No more funding for Rwanda in the DRC. So we're outside here, outside Parliament, UK Parliament, coming to show, there are a group of us coming to show support for the DRC, Democratic Republic of Congo. We're here to raise awareness today of a war in the Democratic Republic of Congo, which is funded by the Rwandan government, and to point out that our government, when it made up the Rwandan plan for refugees, actually gave Rwanda £220 million for so-called economic development, and clearly they're using that money in a war against DRC.
And so effectively our taxpayer money is funding this death and destruction in eastern DRC. 240 million to date, more money to be sent. This must stop. Okay, bwetubanga tuvuddeko munda mu ggwanga erya Congo straight katukomewe waka. Ewaka tuzze wa mukulu amanyiddwa nga Generali Gen.Otafiire yavaayo n'ategeeza eggwanga emyaka egiyise bwe baaliko kuziika okumu n'agamba nti ffe nga bwe mutulaba twayambalanga engoye za gavumenti ey'Obote ne tutta abantu nga tugezaako okulaga nti Obote oba oliawo yatta abantu. Gen.Otafiire nga bwe nkugambye nti naamwatulira amazima gali nti ono omusajja ebigambo abifulumyanga we biri. Azze ategeeza gavumenti ya Mwami Museveni ng'asimbira enteekateeka zaabwe ku enkuuli oba ekkuuli naddala ezo zitali nnungi eri Munnayuganda. Mu ngeri y'emu Gen.Otafiire yavuddeyo bwe baabaddeeko ku mukolo ogumu ewaabwe eyo gy'akiikirira n'ategeeza bannaddiini nti ye mutima gwe awuliranga Katonda wadde bagamba nti Katonda yalonda abakulembeze naye agenda akibuusabuusa. Lwaki akibuusabuusa? Agamba nti omuntu tasobola kera ku makya n'asanjaga abantu. Olina akera ku makya nga ye yeewaŋŋamiza bw'ati ku buyinza. Ampuliriza ebigambo bino Gen.Otafiire abyogera naye njagala mujjukire nti ebigambo bino message eno yabadde ng'agiweereza Mwami Museveni. Yategeezezza bannayuganda nti mulonde bwe muba mulonda n'obwegendereza. Akalulu kammwe mukasuule n'obwegendereza, otherwise muyinza okuba mulonda okulemezaawo Idi Amin Dada omulala. Wuliriza, n'agamba nti mutabani wa Museveni Muhoozi talina buzibu naye. Bino nzize mbigamba yabizzeemu nti talina buzibu naye, wabula obuzibu bw'alina ku Muhoozi oba ku Mwami Museveni kwe kubeera nga Museveni akutte mutabani wa mulete mu by'obufuzi nti naye akulembere. Eno si monarch n'ekirala, buno si bwa kabaka. Eno entebe y'Abannayuganda be bandibadde n'obuyinza obusembayo ku yo. Kakati bwe mbanga mwe mwagala bafutubbalako kale nno yeewuunya oba ddala Katonda yalonda abakulembeze. Ebigambo bino twagala tubiwulye biri mu maloboozi abiri aga muganda waffe munnamawulire amanyiddwa nga Mordecai Mulisa kosa ne Gen.Otafiire. Emboozi eno egenda kunyumira, giwe obudde ogiwulirize. Yenza Sajjime mbaddewo kubanga mbaweereza. Nebaza nnyo abantu abatugoberera. Mama Kevin nkulamusizzaako, Emily nawe nkulamusizzaako, nebazaako Tata Maria nawe nkulamusizzaako, ndowooza osinziira Dohaawo, Maria ne Nantume, Harriet mwenna mbatumiddeko baganda bange. Njagala kwebaza abantu Ssekinnoomu buli omu gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno. Nkwebaza nnyo ensusso. Tomanyi kye kitegeeza okubanga otulaba. Amazima gali nti tuwulira essanyu nga mugoberedde message gye tuleeta ne mugifuna, kubanga omulimu ogwaffe kwe kugaziya obwo obulimba obuba buzze ne tubukuwa mu ango yabwo obutuufu, era nga tujja kwongera okuba nga tugukola ku lwa Katonda n'ensi yaffe. National Unity Platform kye kibiina kye mpagira, ideology yayo 100% njiwagira. Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe ninamu essuubi. Mubeere bulungi.